Right, so today we are starting the first day for the grade 10 and as a new lesson and the new year, right? So we have in the grade 10 we have to do how many lessons? There are 9 lessons are there to be covered, right? So these 9 lessons is a big lessons, and the grade 10 and 11 both the lessons, both the syllabus are here for our O level exam, right? So today we are going to start with the new, and the first lesson is ICT, Information Communication Technology, first lesson. So do you have any questions to ask before we go to the lesson? පාඩමට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න? Any questions, any lessons? මොනවා හරි No, තියෙනවද? no, sir. අනිත් අයට මොකුත් නැද්ද? මාලිත්ට මොකුත් නැහැ. Okay. මාලිතු මොකුත් නැද්ද ප්‍රශ්න අහන්න? මාලිතු. No, sir. No. Right. එතකොට සස්වින්, no more questions? No. Right. Edita, any questions? Edita, ප්‍රශ්න මුත් තියෙනවද අහන්න? ඇහෙන්නේ නැහැ පුතේ ඔයා කියන එක. ඇහුන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් බලන්න mic test කරලා බලන්න. Right. So shall we move to that first number, lesson number 1, information and communication technology, right? So here, so each and every lessons we have lesson target, lesson plan, right? So target. Now in these lessons we have few targets. So if you get the your textbooks, you will see. Otherwise, I will send you that PDF into the LMS, and also if anybody wants, I can send it to you by WhatsApp also, right? So the first point is that they are in the first lesson is how to identify the data and informations. So every year in this O-level exams, one question is having on this session, right? One question is available. So how to identify the data and information, and the other one is what is a system? System එකක් කියන්නේ මොකක්ද? What is a system? And next one is system and system, and then the activities of a systems and the characteristic of a system, and what is information technology, and how we are going to apply that ICT in many places, and then the evolution of the ICT or evolution of the computer, right? So those are the things that we have to target in this lesson, right? right තව කීප දිනක් එන්න ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ එයි සමහරට on the way එහෙම නැත්නම් ඊළඟ දවසේ එයි මොකද අද සමහර අය පාඩම් කරන්න කියලා ඉන්නවලු එහෙම පොඩි පොඩි ගැටලු තියෙනවා right අපි ඒගොල්ලෝ එනකන් අපි වැඩේ පටන් ගමු නැත්නම් ඉන්න බෑනේ වෙලා යනවනේ right so shall we study about what is data and what is information. We have to identify the difference between data and information. Okay, so shall we write down
data and information. A heading called data and information, right? Data and information. Data and information. Okay. So first of all, then we have to understand what is data. Data එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පළමුව අඳුනා ගන්න ඕනේ. So what is data? Malitu, how do you identify data? How do you can explain data? So data is the information which we input to the computer and processed, which can be stored in the computer. Saswin, how do you? Oh, Saswin. How can you explain what is data? Data is anything that is not processed, right? We need data to to get the information, or we can say unorganized things or the facts are called data, right? So data can be a number or text or a symbol, whatever it is, right? So shall we write down what is data means? So write down data means data means data means any fact, any fact, FACTX, any facts, facts that, data means any facts that are not well organized, that are not well organized. That are not well organized. That can be that can be a number, that can be a number, symbol, text, etc. etc. Which does not means, which does not any means, which does not any means when we take it alone, when we take it alone, when we take it alone. When we take it alone. අපි ඒක තනියම ගත්තාම අපිට ඒකේ තේරුමක් නැහැ. ඒතර ඩේටා එකක් කියන්නේ ඔන ෆැක්ට් එකක්. ඒක සමහරට නම්බර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, හැඩයක් වෙන්න පුළුවන්, නේ සිම්බල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. So anything, right? So it is not well organized. Right? It is not well organized. It doesn't mean any meaning in the when we are taking it alone. අපි ඒක තනියම ගත්තාම කිසි තේරුමක් නැහැ. කිසිම සංවිධානාත්මක එකක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඒක නම්බර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, whatever it is, right? So that is called data. Right. So what could be the information then? Right. Information කියන්නේ මොකක්ද එතකොට? The information means when we process data, we get an output. So that is called information. So in another word, I can tell processed data, kriya karapu datta. So which has some meaning, right? It has some meaning when it takes along.
එක තනියම ගත්තාම ඒක තේරුමක් තියෙන දත්ත අපි පාවිච්චි කරලා process කරලා ලබාගත් දේට තමයි අපි කියන්නේ information එකක් කියලා. Right? So write down what is information. Information means the output of the output of the output of the processed data, the output of processed data, the output of processed data. It contains it contains it contains uh, meaningful it contains meaningful according to the situation, according to the situation. Right? දැන් අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම එකක් ගත්තොත් right. So if I get this example, so 2 into 2 is what? What is this? What is this? This is data. And what is this? Information. Information. Right? Write down this example. Right? So this is data we input, and inside the computer it process it, and we get the output as information, right? So this is what called data and information. දත්ත සහ තොරතුරු අතර වෙනස්කම පැහැදිලි කරේ ඔකයි. හොඳයි.
දැන් ඔයගලන්ට අච්චුපත දිහා බැලුවොත් ওই ටිකම තමයි ඕකේ තියෙන්නේ. වෙන වෙන විදිහට අච්චුපතේ you have the same thing, right? Right. හරි. මොනවාරි අහන්න තියෙනවද data සහ information වෙනස මොනවාරි අහන්න තියෙනවද? සස්වින් හද්ද නැතු ඉන්නේ පුතේ කතා කරන්නකො මොනවාරි තියෙනවද අහන්න? මම දන්නේ ඔයගන්ට ඇහෙනවද නැද්ද තේරෙනවද දන්නේ ඔය ඉන්න හද්ද නැතු ඔයගොල්ලෝ. මොනවාරි තියෙනවද අහන්න ගැටලු? ඒක ඕකේද? data සහ information අතර වෙනස පැහැදිලිද? Yes, sir. සස්වින් Yes, sir. right. එදිත ඇහෙනවද? Yes, sir. okay. නම් ඔයගන්ට ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මෙතන. ඔයගන්ට පේනවා මෙතන ඉන්නවා ළමයි ටිකක් ඉන්නවා අම්මා තාත්තා ඉන්නවා වෙනම. නමුත් ඒකොල්ලෝ එකට එකතු වුණාම පවුලක් වෙනවා. තනි තනි වුණාම පවුලක් වෙන්නේ නැහැ නේද? right? When we take each image separately, it does not convey a meaning. But when properly arranged as one on right hand side, one can understand that these are the members of one family. Right? So here you get the now when you take that alone, it does not mean, but if they are in a process or way of organized arranged, then it becomes meaningful. So it's something like this is data and this is information. Okay. Here also same idea you get. National ID card number is there and process it and you can find out the date of the birth. No, date of birth you can take it, right? So that is how you call it data and information. Right. The next thing is that we have discussed is the information system. Information system. මොකද්ද පුතේ information system කියලා කියන්නේ? ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ ඊළඟට. Yes, next one is information system. Right. What is information system? Right. Before we go to the informations, we know that what is information and we have to understand what is system. Right. System is what? මොකද්ද system එකක් කියලා කියන්නේ? පද්ධතියක්. Right? System in the meaning in Sinhala is paddhati. So what do you mean by a system? As a system එකක් කියන්නේ මොකක් කියලා කිව්වොත් ඔයාලට කොහොම කියන්න පුළුවන්ද? Storage of information and data. Make it little louder. Saswin, make it little louder. The storage of information and data. A storage is information data. Malitu? A group of things that work together as a one. So, okay, Edita? A combination of components that work together to fulfill the task. That's the main, right? Good. So the system is a sub-components or sub-programs or sub-parts, no? So there are many parts get together and works for a common target. So that's called system, right?
So system is the subcomponents which are working together towards a common goal, towards a common target, is known as a system. For example, human body is a system. Why we say human body is a system? Because there are many subcomponents are available in human body. What are those? Few of them, if I can say, breathing system, digesting system, nerving system, no, blood circulation systems, right? So there are many systems are in our body. So they works their own way, but they work their own way only for a one target. What is the target? To make the man alive. Right? That is the target. So therefore, the system is a subcomponents which works together towards a common goal. When I say school is a system, why we say school is a system? Because there are many subsystems are there. They all work together to make a common goal. What is the common goal in the school? To make a good, well-educated student. To make a good, well-educated student. Then in the school, students are one system. Teachers are one systems. Well-wishers are one systems. OBS, all boys society is also one system. Government is one system. Parents, they are one system. But all these are working some sort of a work together to make the school in a better way, to make the uh, children good and educated, right? So therefore we call them as a system. Then we must know what is system first. Okay, so there are many things that we can find out system. There are open system, there are closed systems, and there are many kinds of systems are there. So we don't want to talk on that many kinds of systems, but we will just go through the syllabus and what the syllabus wants, right? Okay, shall we write down a small say paragraph about what is system, right? Just write down. System is a system is a system is a system is a subcomponents. System is a subcomponents. Subcomponents. Subcomponents works together. Works together. Subcomponents works together independently. Independently works together independently towards a common goal. Towards a common goal. Towards a common goal. Towards a common goal. Example, human body, school. So you can just put the human body, school, those are called, right? Okay, so uh, right now we know what is information, we know what is system, right? So what is information system then? What is information system? So the information system is a system that we use to get the information requirements, right? There are many subcomponents works together
to create the informations, the required informations. So that sort of a system is known information system. Clear? Okay, shall we write down a separate paragraph? Right. හරි. මොකද්ද මම කියපු තේ අන්තිමට? සස්වින්? As we didn't write anything after the examples. So you wrote the example, no? Yes, sir. Right. Then I want to give you what is information system. Am I correct? Yes. Yes, sir. Right. Write down. Information system are the system. Information system are the system information system are the system that that produces that produces that produces information requirements of a certain target, information requirements of a certain target. හරිද? Right. So the function of information system is what? What is the function of information system? So write down in another paragraph. Following are the functions of information system. Following are the functions of information system. Right?
Okay, so what we do, we input data, and then it process it, then we get the information. So that is the main function of the information system. Okay, we input data, then it process, and then we get the output, right? So that how we get data into information. So this sort of a system is known information system. Okay, right? Api oka liya ganna, මේක ලියා ගන්න. Okay there, right? So now you can watch here. See, now ATM is a automated teller machine, that is a system. So that what happened, data is there, process is there, information is outputting. So what is data? ATM card, right? So is putting ATM card and type in the using the keyboard, right? So that is information, and sorry, that is data input in the computer system, and then you get the processing. So the computer or the ATM is processing the data what we input. Then you get the account balance and all in output as information, right? Okay. And another example, fingerprint reader. So you get that finger that is input data, and after that it is processing inside that. Then the information you can get it from here, right? So these are called information systems. Then QR code is also using find information, right? We use the QR code, take the photo, so that is taking the data, and then process it inside the what do you call website, and you get the information as a result, right? So these are the example for information system.
Now what happened? Processing business information, same manner, right? So data here, purchasing, sales, and everything is here. So by entering them, those are data. By entering them, they process it, and they get many kinds of informations like charts, and there are many way of informations. That why we need information? In order to make the decisions, in order to make the decisions, right? අපිට තොරතුරු වැදගත් වෙන්නේ ඇයි පුතා? මොන හේතුවක් මතද? මේ තොරතුරු ඉතා වැදගත් වෙනවා අපිට තීන්දුව තීරණ ගන්න. So if you are taking a decision on a company, that company will depend on that decisions, whether the company is going in a good way or bad way, right? So that depends according to the decision that they are taking. So it is very important to have a good information in order to get the good decisions. If you get the bad information or the wrong information, the decision that you are taking also bad or the wrong, right? Therefore it is very very important to have an information system which is very accurate, which is very correct and accurate information should be maintained. Clear? Right. So now what are the good qualities of information? That is the next thing. Hari. අපි එන ලියාගමු මෙන්න මෙහෙම පොඩි විස්තරයක්. පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියා ගන්න. Why we need information? Just a subheading something like, right? Why we need information? Right. Under that you can write down, information must be processed. Information must be made. Information must be made. In a company, the correct and accurate, in a company, the correct and accurate information, the correct and accurate information must be needed, in order to take the decision making, in order to take decision making, in order to take decision making. If you use accurate informations, in decision making, that works well, therefore everywhere
everywhere. We use information systems. We use information systems. We use information system to get to get to get information requirements to get information requirements to get information requirements for their decision making for their decision making information requirements for their decisions making. වෙනම මාතෘකාවක් යටතේ ලියා ගන්න. Qualities of information. Qualities of an information. හොඳ තොරතුරක තියෙන ලක්ෂණ. Qualities of an information. Right? Qualities of an information. Right. මොනවාද තියෙන qualities information එක තොරතුරක හොඳ තොරතුරක තියෙන ලක්ෂණ. Right? In your book it says first one it says relevancy. 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 So what is relevancy? That information must be relevant. If I want to ask something and they are giving us another thing, so no use of that. මම මස් කඩේ සස්වින් ගහන මම මස් කඩේ කොහෙද කියලා එයා මට පෙන්නනවා මේ වෙන වෙන තැනක් පෙන්නනවා මම කොණ්ඩේ කපන තැනක් පෙන්නනවා මම එයාගෙන් ගිහලා මේ සස්වින් කොහෙද මේ හැරේ මස් කඩයක් තියෙන කියලා මට එයා පෙන්න අර තියෙන කොණ්ඩේ කපන තැන කියලා පෙන්නනවා ඒ තොරතුරේ වැදගත්කමක් තියෙනවද මට වැදගත් නෑ ඒක නේ so if it is a good information, that information must be relevant to the certain place or the certain idea or the certain need. Right? So it should be relevant. Relevancy. Next one is completeness. Next one is completeness. So what is completeness? That information must need complete, not in halfway. If you get that information halfway, then what will happen? That information creates another things which is not true. Which is not true. The mama යනගාම එක්කෙනෙක් කියනවා බයිසිකලෙන් වැටලා තුවාල වෙලානේ කියාගෙන යනවා. දැන් එතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? It is not complete. Who has fall down from the bicycle? I don't know. Where it has fall down? I don't know. Right? What happened to the person who fell down? Don't know. Then what happened? There are many questions again raised. Right? So it is not a good information. If should be a good information which is having complete idea, completeness. තොරතුරක් අපිට අවශ්‍ය වෙන සම්පූර්ණ තොරතුරක් භාගන තොරතුරක් ගත්තොත් ඒක විශාල ප්‍රශ්නකට මුහුණ දෙනවා අපි. So the information must be complete according to the requirement. අවශ්‍යතාවය අනුව ඒ තොරතුර අපිට ඕන විදිහට සම්පූර්ණත්වයෙන් යුක්ත තොරතුරක් වෙන්න ඕන. භාගන තොරතුරක් අපිට ගැටලු සහගතයි. Next one is accuracy. Accuracy.
What do you mean by accuracy? That the information must be accurate. හරියටම තියෙන්න ඕනේ. Right? So it should accurate. මං අහන දේ ආකාරයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මට ඕන ගැටලුවට අවශ්‍ය තොරතුරු ඒ ගැටලුවට ගැලපෙන විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. So accurate. It should accurate. And the next one is timeliness. 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 ඒ කියන්නේ කාලෝචිත වෙන්න ඕනේ. දැන් මං Excuse me, sir, we can't hear you. now can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. ඉස්සලා ගොඩක් වෙලා හිටියද මම? සද්ද ඇහෙනද ගොඩක් වෙලා හිටියද නෑනේ? මේ කර කියද්දි සද්ද නැතුව ගියේ? ආපුතා සද්ද නැතුව ගියේ මෙතනද? Time was accuracy එකට පස්සේ right. accuracy එකෙන් පස්සේ මේ එහෙම සද්ද නැතුව කියන්නේ මොකද මෙතන මේ මයික් එක තියෙන්නේ පුතා ඔයාලට පේන මයික් එක කියලා. මේ මයික් එකේ මේ charge එක බැස්සාම මට sound එකක් indicate වෙන්නේ නැහැ. right? ඒකේ light එකක් තියෙන light එක පේන්නේ නැහැ නේ මෙහෙම බැලුවොත් නේ පේන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පඩක් ගන්න ටක් ගාලා කියන්නේ ශබ්ද කරද්දි මම කතා කරද්දී කොට ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක කියන්නේ මින් ඉදිරියට right? මං ඇහෙන කියනවා ඇහෙනව නේද හොඳට ඔයගොල්ලන්ට? Yes, sir. disturbance මුකුත් නැහැ නේ? No, sir. right. එතකොට timeliness කියලා කියන පුතේ කාලෝචිත වෙන්න ඕනේ. පරණ එකක් ගැන කියලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපිට පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කිව්වට තේරෙන්නේ අපිට වැඩක් නැහැ නේද? ඒකද පරණයින එක දැන් පාස්කු ප්‍රහාරය කරලා ඉවරයි. දැන් ගොඩක් පරණයි. දැන් මම මේක රස කරලා කිව්වයි කියලා ඔකන්න කෙච්චර වටිනාකමක් නැහැ නේද? හැබැයි අලුත් දෙයක් ගැන කිව්වනම් ගිහිල්ලා අහන් ඉන්නව කට අරගෙන අහගෙන ඉන්නව නේද? එහෙම වෙනවා. ඒ නිසා මේ අපිට ටයිම්ලිනස් වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් නම් අපිට ඒක කාලීන එකක් වෙන්න ඕනේ. right? Timeliness. It should be in time. right? සමහර අය ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ඔය ප්‍රවෘත්තිකාරයෝ එහෙම වාර්තාකාරෝ ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා නිවුස් එක ඒ අදාළ දේ ඒගොල්ලන්ගෙන් ප්‍රථමයෙන් දාන්න. එක්ක ටීවී එකේ වෙන්න පුළුවන් එක්ක පත්තරේ වෙන්න පුළුවන්. නේ? ඒතර ඒකනේ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ නිවුස් ෆස්ට් කියන්නේ ඒකනේ. නේ? නිවුස් ෆස්ට් කියලා කියන්නේ පළමුවෙන්ම දෙන නිවුස් එක අපි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ටයිම්ලිනස් එකට එන්නේ. හරියට කියන්නේ පුලතර ඉක්මනින් දෙන තොරතුරක් බඩපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේක වටිනාකමක් තියෙනවා. Next one is cost effective. Cost effective. Cost effective. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? cost effective. මුදල විශාල මුදලක් ගෙවලා තොරතුරු ගන්න එකද හොඳ? චූටි මුදලක් දීලා තොරතුරක් ගන්න එකද හොඳ? That is what it says cost effective.
So if you can get the information in a small expenses, not the big expenses, with a small expenditure, if you can take the information, that will be okay. Otherwise, if it is a very expensive information, so we don't want to go that one to take, no, because it's expensive. Therefore, if it is a good information, we could reach it either in free or a small amount of cost, right? So that one is the best information. Okay, so these are the points, and there may be some other points, right, which leads for to get the good information, the good qualities of information. So you can write down them. What is about that? ලියාගත්ත දෙක ලියාගන්න. එඩිත ඉවරද? Yes, sir. එඩිත මට ඔයාව පේන්නේ ඔක බ්ලර් කරලා තියෙන බ්ලර් එක අයින් කරන්න පුතේ. Good. Suswin finish? Yes, sir. Right. හොඳයි එහෙනම් we know what is informations, we know what is data. So what we discussed so far is data and information. We studied system, right? So we studied what else? System and the qualities of system, qualities of information and the system. Right. What else we were discussing now so far? මේ වෙනකම් මොනවද අපි වගේ සාකච්ඡා කරේ මොනවා ගැනද? Okay. Now what we have discussed, then what is information communication technology? මොකද්ද මේ ICT කියන්නේ කියලා අපි ඊළඟට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මොකද්ද පුතේ ICT කියන්නේ? දැන් ඔය ICT වෙන්න ඉස්සල්ලාම තිබුණේ T. T කියන්නේ technology. මුලින්ම තිබුණ technology. Right? It was a T. So what are the technology? There were a lot of technology we had earlier, no? Then technology කියන්නේ තාක්ෂණය. තාක්ෂණය කියන්නේ මොකද්ද? A method of doing something in accurate and perfectly. So that is the technology. Right? Technology means doing something accurately and perfectly, right? So as far as quickly. So that is called technology. So we had lot of work. There are many marvelous lot of works are there with the new technology. Give me one or two technology something like that. ඒ වගේ එකක් දෙකක් කියන්න බෑ. සීගිරිය බිත්තිසිතුවා කියනනේ අදලත් තියෙනනේ. දැන් අවුරුදු කීයක්ද නේ? සීගිරිය වලට වතුර එනවා වතුර වලක් විලක් තියෙන උඩ. ඉඳෙන්නේ නෑනේ. තව තියෙනවා ඇතක්ම ගානකට වැව යනවා අඟල් භාගයකට පරතරයකට. නේද?
ඊළඟට මහා වැව් හදලා තියෙනවා නේද? තව දාගැබ් වගේ දේවල් හදලා තියෙනවා. අපි හිතන්නේ නැති විදිහට ටෙක්නොලොජි එකක් තිබිලා තියෙන ඒ කාලේ. right? එතකොට ඒක ටෙක්නොලොජි එක තාක්ෂණය. තාක්ෂණය කියන්නේ යම් ක්‍රියාවලියක් නිවැරදිව හරියාකාරව වේගවත් කරගැනීමේ හැකියාව. That is technology. But the people were gradually developing, and then they used to do that technology with faster than the earlier. So what they tried to develop many equipments, right? So they were they were trying to develop many equipments in order to what? In order to develop the technology. In order to develop the technology. Then at that time, people could use to find the tools or a equipment called computer. So with the help of computer, they could do a lot of work, and they join with the technology. Then at that time it becomes IT. So by using the computer get the information with the technology, that's what we call IT, information technology. That means with the help of computer and the other techniques or other equipments, right? Not only the computer, there are many techniques, there are many equipments. So out of those equipments, computer gets the first place, right? That's what it is. It gets first place, first reference, and by using those techniques, the people could find information very quickly because of the computer and the other tools used in the technology. මං කියන එක පැහැදිලිද? තාක්ෂණය කියන එක මුල් කාලේදීම තිබුණා. ඒ තාක්ෂණය වර්තමාන කාලේ වඩාත් සාර්ථක කරගන්න මිනිස්සු හොයාගත්ත ගොඩක් දේවල් තිබුණා. තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරගන්න. ඒ හොයාගත්ත දේවල් අතරින් කම්පියුටර් කියන එක ප්‍රධාන තැනක් ගත්තා. මේ කම්පියුටර් සහ අර තාක්ෂණය දෙක එකට එකතු වෙලා මිනිස්සු වේගවත්ව හරියාකාරව නිවැරදිව විවිධ ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් කරන්න පටන් ගත්තා. අපි ඒ කාලේට කිව්වා මොකක් කියලාද? IT කියලා. then පහු කාලිනව මොකද උනේ? මේ හොයාගත්ත තොරතුර වේගවත්ව ඉක්මනට හරියාකාරව හොයාගත්ත තොරතුර එතරම්යි තියෙන්නේ. අපිට ඒක එයාට මෙයාට ගෙනියා ගැනීමේ හැකියාවක් නැතුව ගියා. කොහොම ඉන්න කාලේ අතරතුරේදී මේ සංනිවේදනය කියන එක කමියුනිකේෂන් කියන එක දිනු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒතර කමියුනිකේෂන් දිනු වුණාම ඒකට මේ IT කියන තාක්ෂණය සම්බන්ධ කරගෙන පුළුවන්කම ලැබුණා මේ අපි හොයාගත්තේ තොරතුර තවත් තැනකට ඉක්මනින්ම ගෙනියා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබුණා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ අපි පහු කාලේ. ඒ කියන්නේ මේකට එකතු වුණා මොකද්ද? කමියුනිකේෂන් කියන එක. කමියුනිකේෂන් කියන එකතු වෙලා ඒක නිර්මාණය වුණා මොකද්ද? ICT කියලා. එහෙනම් ICT කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විවිධ ඉලෙක්ට්‍රොනික මෙවලම් උපයෝග කරගෙන නේද? ඉලෙක්ට්‍රොනික උපයෝග කරගෙන නිර්මාණය කරගන්නා වූ තොරතුරු අපේ අවශ්‍ය ස්ථානයක් කරා ගෙන යාම ගැනීමේ හැකියාවක් යුක්ත වූ තාක්ෂණයට තමයි අපි කියමු මොකක් කියලාද? ICT කියලා. Right? So ICT is the method or the technology that brings the information where we want, that can travels the information where we want using these ICT methods. අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් ඒක ඔන්න තව විදිහකට the technology is used various ways to convey the data and information to information then and there or to exchange them is known as information technology. Right? Clear the එහෙනම් ICT කියලා ලියා ගන්න පොඩි ඉස්සරයක්. ICT කියලා පොඩි ඉස්සරයක් ලියා ගමු.
Earlier we had many technology. Earlier we had many technology. Earlier we had many technology. Full stop. Had many technology. The people used many. The people used. The people used. People used many advanced techniques and equipments. Many advanced technique and the equipments. Equipments to produce information. To produce information. To produce information is known as IT. Is known as IT. Today IT is used in various way. IT is used in various way. Various way to convert. To convert data and information. Data and information and and then and then and then we could and then we could exchange that information. We could exchange that information. We could exchange that information using the communication technology. Using the communication technology. Using the communication technology is known as is known as ICT. Is known as ICT. This ICT, this ICT, this ICT is used in several is used in is used in several sectors. Used in several sectors. Several sectors as following. As following. මෙන්න මේක තමයි ලියා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ඊළඟට. එක්කෝ 1 by 1 ලියාගෙන මම ඔය වගේ අඳලා ලියා ගන්න රවුන්දා ලියලා කොහමද ලියා ගන්න.
හරි නේද? එදිත් ඉවරද? Yes, sir. මලිතු? Yes, sir. Okay. හරි. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන e-government කියලා. දැන් අපි කතා කරන්නේ ICT පාවිච්චි කරන ආකාර ගැන. right? සස්වින් ICT කියන්නේ මොකක්ද? සස්වින් ICT කියන්නේ මොකක්ද? සස්වින් ඇහෙනවද? ඔව් ICT කියන්නේ මොකක්ද? මලිතු? Sir, various ways to convert data and information and exchange that information using the communication technology is known as ICT. ආරක බලාගෙන ටක් ගාලා කියවුවනේ. එවනේ මට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ වචනෙන් ඕනේ මොකක්ද ICT කියන්නේ කියලා. right? right. ICT කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් උත්තර ලියන්න පුළුවන් විදිහට ඩෙෆිනිෂන් එක ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ පුතා. හරිද? ඔයගලන්ට දැන් විභාගයට ඇහුවොත් what is ICT කියලා ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඩෙෆිනිෂන් එක ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ලොකු අවුලක්. තේරෙලා නැහැ. තේරුණා තමයි ආය යන්න මට කියපේක තේරුන්නේ නැහැ. ඒත් මම ආයෙ තේරුම් කරලා දෙනවා. ඒතර තේරුම් ගාට පස්සේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ටම ආවේනික වෙන විදිහට යම්කිසි වාක්‍යයක් දෙකක් තුනක් නිර්මාණය කරගන්න ICT කියන්නේ මොකද්ද කියලා අහුවොත් කියන්නේ. තේරෙනවද? මොකද මං කියන වචන මොන්නේ නැහැ. දැන් පොතේ තියෙනවා මං කියා දුන්නා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක මතක තියාගන්නම තේරුම් ගන්න ඕනේ. right? හොඳයි. මේ ICT භාවිතා කරන අවස්ථා තමයි එකක් තමයි e-government. So what do you mean by government? මොකද්ද ආණ්ඩුවක් කියන්නේ? So government means governing by ourselves නේද? අපි අපිම ගවන් කරන government එකක් කියලා කියන්නේ.
right පුතා okay sorry ගවර්න්මන්ට් කියන්නේ මොකද්ද පුතා ගවර්න්මන්ට් කියලා කියන්නේ අපි අපිවම පාලනය කරගන්න එකක් නේ ගවර්න්මන්ට් කියලා කියන්නේ එතකොට ආණ්ඩුවක් කියලා කියන්නේ අපි අපිවම පාලනය කරගන්න එකක්. එතකොට එතනදි වෙන්නේ අපෙන් බදු අරගෙන අපිට යම් සේවාවන් සපයනවා ඒගොල්ලෝ ඒකනේ කරන්නේ. එතකොට මේ කරන ක්‍රියාවලිය ඉස්සර කාලේ ෆිසිකල් කරපු එක දැන් අපි ලොජිකලි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි කරනවා. අන්න ඒකට තමයි e-government කියලා කියන්නේ. right? When a government communicates with the citizens, companies, governments and non-government organizations and the other governments using ICT, it is called e-government. එහෙනම් ආණ්ඩුවක ක්‍රියාකාරකම් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි සිදු කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා e-government කියලා. right? එහෙනම් අපි e-government කියලා මාතෘකාවට පොඩ්ඩක් ඉස්සලා මොකක්ද කියලා ලියාගමු. e-government right when a government communicates when a government communicates when a government communicates and does their activity activities in electronic way is known as e-government 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 they do their this activity in four category right ඒ කැටගරි හතර ලියන්න එක right පළවෙනි කැටගරි එක තමයි G to C දෙවෙනි එක G to G තුන්වෙනි එක G to B හතරවෙනි එක G to E G to C කියන්නේ මොකද? G කියන්නේ government to C කියන්නේ citizen. government to citizen. කියන්නේ රාජ්‍යයක් තම රාජ්‍ය පුරවැසියන් සමග කරන ගනුදෙනු අපිට පුළුවන් නම් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි කරන්න අන්න එක තමයි G to C කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මොන වගේ ගනුදෙනුද මේ රාජ්‍යයක් තම රටවැසියත් එක්ක කරන ගනුදෙනු? right උදාහරණයක් වශයෙන් electricity bill ගෙවන ඒවා utility bills ගෙවන ඒවා vehicle renewal කරන ඒවා නේද එතකොට government විවිධ සේවාවන් ලබා දෙන ඒවා ඊළඟට අගේ නොයෙකුත් රටවැසියන්ට ආණ්ඩුවක් විසින් දේවල් අපිට ඉලෙක්ට්‍රොනික කරනවා අපි නිසා කියනවා G to C කියලා කියනවා
ඊළඟට G to G කියන්නේ ඒ ගවර්න්මන්ට් එක තවත් ගවර්න්මන්ට් එකත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි. දැන් ලංකාවක ගත්තොත් ගවර්න්මන්ට් කීයක් තියෙනවද? ඇසස්වෙන්. One. Oh yes, we have one, but we have another small governments, no? අපේ මහා ආණ්ඩුව තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුවත් එක්ක අපේ තියෙන පළාත් ආණ්ඩුව නේ. පළාත් කීයකට තියෙනවද? 9ක් තියෙනව නේද? කීයක් තියෙනවද? උතුරු මැද පළාත කියයි නේද? බස්නාහිර පළාත කියයි පළාත් තියෙනනේ. ඒතර පළාත් ආණ්ඩු තියෙනවා. ඒතර මහා ආණ්ඩුව සහ පළාත් ආණ්ඩුවත් එක්ක යම් යම් ගනුදෙනු ඇති කිරීමේදී පාවිච්චි කරන ඉලෙක්ට්‍රොනික මෙතඩ්ස්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාව ආණ්ඩුව ඉන්දියාවේ ආණ්ඩුවත් එක්ක එංගලන්ත ආණ්ඩුවත් එක්ක ජර්මන් ආණ්ඩුවත් එක්ක වගේ ආණ්ඩු අතර සම්බන්ධකම් පවත්වා ගැනීමක් කරනවා. මෙන්න මේ වගේ ගනුදෙනු තමයි අපි කියන්නේ G to G කියලා. right? එතකොට ඒ දේවල් එවැනි සේවාවන් සපයනවා නේද? විදේශිකයන්ට යම් යම් ආධාර යම් යම් සහන තියෙන ඒවා. ඊළඟට පිටරට ලංකාවට වෙන රට ඇද්දී යම් කස්ටම් එකේ තියෙන යම් යම් පාසුකම් අපිට මේ අන්තර්ජාලය හරහා එහෙම නැත්නම් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි හරහා අපිට ගන්න පුළුවන් නේ මේ ආකාරයේ ඩිප්ලොමැටික් සර්විසස් වගේ දේවල් අපිට ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒවට කියනවා G to G සේවාවන් කියලා කියනවා. ඊළඟට G to B. B කියන්නේ බිස්නස්. දැන් ආණ්ඩුවක් බිස්නස් කරන අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කොයි ආකාරයෙන්ද අන්න ඒකට තමයි G to B කියලා කියන්නේ. right? උදාහරණයක් අදාළ බිස්නස් කරන අය ආණ්ඩුවට ගෙවන්න එපා ටැක්ස්. ඒ ටැක්ස් ගෙවන ඒවා. නේද? ඊළඟට බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන්ස් වගේ දේවල් කරද්දී යම් යම් බිස්නස් සඳහා තොරතුරු සපයා ගැනීමේදී නේද? අන්න ඒ වගේ නොයෙකුත් බිස්නස් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා නම් යම් ආකාරයකට ආණ්ඩුවක් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි අපි කියනවා G to B සේවාවක් කියලා කියනවා. අවසාන තියෙනවා G to E government to employee. right? government to employee. රටේ වැඩ කරන ජනයා ගවර්න්මන්ට් එක ආණ්ඩුවත් එක්ක කොයි ආකාරයෙන්ද සහසහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නේ අන්න ඒක ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි සිදු වෙනවා නම් අපි කියනවා G to E කියලා කියනවා. ඉතින් පුතේ මෙන්න මේකෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහනවා විභාගෙට. කොහොමද අහන්නේ? අපිට යම්කිසි ප්‍රකාශනයක් දෙනවා. මේ දීලා අහනවා අපෙන් මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය අයිති වෙන්නේ පල්ලෙයා කියන මේ වලින් කොයි එකටද? එතකොට ඒක තමයි අංක 1 G to G, අංක 2 G to B, අංක 2 G to C, අංක 3 G to B. ඒ වගේම දෙනවා. දීලා අහනවා. අපි ප්‍රකාශනයක් දෙනවා. ඒ ප්‍රකාශනය අපි කියවලා බලලා අපිට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ ප්‍රකාශනය වැටෙන්නේ මේ හතරෙන් කොයි කොටද කියන අවබෝධය තියෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? පාස් පේපර්ස් කරද්දී මොනවද හම්බෙන්නේ? මේ වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් අපිට ප්‍රකාශනයක් දීලා එහෙම නැත්නම් අපි මොකෝ G to B හරි මොකක් හරි දීලා ඒකට ගැලපෙන ප්‍රකාශන හොයන්න කියලා කියනවා. right? Considering the e-government G to B, what could be the true statement for the following කියලා statement හතරක් දෙනවා. එතකොට G to B ගැලපෙන statement හතරෙන් කොයි එකද කියලා හොයන්න ඕනේ. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? අපිට මේ පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට කරන්න බෑ. හොඳයි. එහෙනම් පුංචි අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඔය කියන්නේ මොනවද කියලා මම මෙන්න මේ පොත ඔයගොල්ලන්ට ආයෙත් ෂෙයා කරන්නම්. පොඩ්ඩක් කියව ගන්න ඉක්මනට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙතන තියෙනවා ඒවා ටික. ටක් ගාලා කියව ගන්න ඉක්මනට.
හරිද? අවශ්‍ය දේවල් ලියා ගන්න ඕනේ ඔක. හරිද? right. ඊළඟට අපිට තියෙනවා මෙතන කතා කරන්න education අධ්‍යාපනයට. හරි මේකත් ලියා ගන්නකො ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ගැන. just write down this then we will discuss.
Finish? Correct, sir. Right. දැන් එතකොට මෙතන අපිට කියනවා applications in the fields of education. අධ්‍යාපනය සඳහා අපිට දෙන ලද දේවල්. දැන් මේක එක පැත්තක් ගැන විතරයි කියන්නේ. right? අධ්‍යාපනය ගැන ගද්දි මෙතන පෙන්නනවා මේ අපේ අච්චුපත right? අච්චුපතේ තියෙන මේ ආකාරයෙන් අධ්‍යාපනයට දෙන දේවල්. එක පැත්තක් මොකද්ද? learning management in classroom. ability to learn at any time in at place. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා නේද? services as the teaching aids නේද? ගුරුන් උගන්වන්න දෙන සේවාවක් හැටියට. right? possibility to high educations in anywhere. right? මේ ආකාරයෙන් ගොඩාක් දේවල් අධ්‍යාපනයට භාවිතා කරනවා කියලා කියනවා. හොඳයි දැන් අපි එන පොඩ්ඩක් ඉගෙන පොඩ්ඩක් බලමු කතා කරමු මොනවද මේ කියන්නේ කියලා. right? in many ways of ICT helps for the education. Right. එකක් තමයි in classroom. Right. How do we get that ICT in classroom? කොහොමද පුතේ classroom එකේදී ICT පාවිච්චි කරන්නේ? මට කියන්න බෑ එක්කෙනෙක් classroom එකක් තුළ ICT පාවිච්චි කරන මොන වගේ අවස්ථාවද? කොහොමද? right. එදිට එකක් කියන්න බෑ. To do presentations. Yes, using presentations. Okay. Saswin? Creation of images and video. Very good. Presenting the images and videos. Okay. Malito? So, to do practicals like in computer labs. Right. So it's only for the computer people now. But in general educations, right, in the classroom, so we do a lot of, for example, we can use the smartphone, right? By using our hand, we can use smartphone. We can use the television, right? So in our school, in each and every classes, we have a smart television. So what I do is I just use the presentations or a video which relevant for the certain lesson. So I just take my smartphone, I connect with that television, I play that video or the games or whatever it is, so that all the students of the class can see that one, right? Rather than using the other things. So what is that is one way. And I can use the multimedia projector. By using the multimedia projector, I can make a big screen and I can show all of them, right? So there are not only multimedia, there are overhead projector is available and slide projector is available. We can use them. So all these things are using in the classroom in order to explain the student that certain lesson very interestingly and very meaningfully, right? So that we can use it. Now if a teacher is not using the advanced technology or the ICT equipments, it is very difficult to do the lesson. Students are not looking at, they are just talking each other, and especially nowadays students are rejecting the people, the teachers who are not using the techniques, who are not using the ICT techniques, right? They are always talking and all, right? They are not listening to the teacher. But if you listen to the teacher, if you are using the electronic things to ICT, then it will be okay, no? Then they can use it, they can listen, they can hear. That is the thing, right? So that is what you call education in learning the classroom. And there are some classrooms are there, right?
they are having they are having puta, you know, classes there, and each table are having laptops. The whatever the teacher explains in the whiteboard or the smart board here have been in their table also, right? That sort of a classrooms is there, right? Next one is learning management. You know, learning management means what? LMS. ඔගොල්ලෝ හැමෝම දන්නා LMS එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා නේ? දන්නවද නැද්ද? දන්නවා. LMS එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ දන්නවා. මම පෙන්නන්නද LMS එකක් කියන්නේ කොයි වගේ එකක්ද කියලා? Right? I will show you. Now, look at here. This is one of the LMS, right? So, here you have that lot of, this is the one LMS we use. Now, about the Zoom meeting and the video lessons are here. You can go and take the video lessons, and notes and the papers are here, and tunes are here. You can take the tunes from here, right? So class papers are here, creating online exams, student analysis, notice board is available. So class fees, how many class fees are there, and about the timetable, right? So there are a lot of works are here, right? When you say go to the timetable, so you get the timetable something like, just put here English timetable. See, you get English timetable here, right? Let's say grade 10, local silver grade 10 English medium. Just click it here. Okay, you will get the timetables, right? So something like that. This is called LMS. So if you are maintaining LMS, then it is very easy for us to control everything, right? Even teachers can be controlled well for the principal or the institute leader. And if you the about your payments, so those who have paid or not we can see, and any teacher you can select, and the time that you want to uh, the time that you want to do classes, so everything can be arranged. So this is called LMS, learning management system, right? Okay, that is there, right? And what else? ඊළඟ එක අපි කතා කර හිටියේ high education for everyone. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? High education for everyone means what? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කියන්නේ කියන්න බෑ. සස්වින් කො මොකද්ද high education කියන එක අදහස් කරන්නේ? Uh, online distance learning. Online Distance learning. distance learning. Okay. කො මලිතු Yes, sir. කියන්න මොකද්ද? Higher education is like හා
හරියන්නේ කතා කරන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. එදිත ඔහොම ගියොත් online ඔක්කේ learning, sir. මොකද්ද Online distance learning. online learning right මෙහෙමයි higher education for everyone දැන් සමහර අධ්‍යාපන ආයතන තියෙනවා අපිට යන්න බෑ high level high education එතකොට දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපිට හිතුමතේට අප කොළඹ කැම්පස් එකට යන්න බෑ නේද අපි පාස් වෙන්න ඕනේ ඉසල් ස්කෝර් ගන්න ඕනේ එහෙම තියෙනවනේ කේස් එකක් නේ එතකොට ඒවට යන්න බෑ නමුත් අපිට මේ අධ්‍යාපනය තියෙන නිසා පිටරටවල කැම්පස් වලට අපිට ලොග් වෙලා ඕන්ලාක අපිට ලොග් වෙලා ඒ ලෙසන් සහභාගී වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ එක්සෑම්ස් කරන්න පුළුවන් so there is one advantage we have with ICT right and the other one is as a teacher teaching aids ඒ කියන්නේ ගුරුවරයාට උදව්වක් වශයෙන් ගන්නවා ICT නේද teaching aids ගුරුවරයාට උගන්වන්න උදාහරණයක් මම WhatsApp මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කරලා ලොකුට දාලා මෙතන පෙන්නනවා නේ දැන් බලන්න මම ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්න පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක මොනවද Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා කරන්නේ දැන් මේ රෑ කරන්නේ අපි ඒතර අපිට ඕන වෙලාවකට ඕන තරකදී අපිට මේ දේ කරන්න පුළුවන් can learn at any time at any place සමහරට දැන් සාස්ත්‍රීය ගෙදර වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නෑදෑ ගෙදරක වෙන්න පුළුවන් ඒක කමක් නෑ වාහනේ යන ගමන් වුණාම අපිට මේක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් right ඒකයි විදින වාසිය දැන් මට ඒ දවස්වල කොරෝනා හැදෙන්නේ නැති මම කොරෝනා හොස්පිටල් එකේ ඉඳගෙන මම ගෙන්නුවා so this is what the advantage of benefit of the ICT නේද එතකොට ඒ වගේම web based training තියෙනවා අන්තර්ජාලය හරහා ඒකේ තියෙන training අපිට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේ මම ගන්නවා HTML කියලා පාඩමක් ඒ පාඩම හරහා අපි HTML වෙබ්සයිට් හදන්න ගන්නවා ඒකෙදි මම ගන්නවා වෙබ් tags ගැන කතා කරනවා right HTML tags එතකොට ඒකේ තියෙන ඒ වගේ පුරුදු වෙන්න web based package එකක් තියෙනවා right www.w3schools.com කියලා ගහුවොත් අපිට ඒක එනවා අන්න ඒක හරහා අපිට පුළුවන් ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න web based learning නේද අන්තර්ජාලය හරහා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඊට distance education දැන් ඕගොල්ලෝ මායි කරන්නේ distance education එක දුරස්ථ අධ්‍යාපනය right ඉස්සර පුතේ ඔය distance education තිබුණා තපල් මාර්ගික තැපෑලෙන් එවන්නේ තැපෑලෙන් පාඩම එවනවා අපිට පාඩම ටයිප් කරලා අපි ඒක පාඩම් කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපෙන් ඊළඟට ආයෙවනවා ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර උත්තර ලියලා අපි ආයෙ තැපෑලේ යවන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ බලන එහෙමයි කරේ නේ ඉස්සර distance education තිබුණේ එහෙමයි ඉස්සර but now so distance education on the same time that can happen now that Zoom and the team so these are the techniques that we use to do the distance education so that will help us to improve our education so the technology is giving us chance to learn at anywhere at any time right with a high ended quality people නේද ඒකයි මේකේ වාසිය තියෙන්නේ right හොඳයි ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් අධ්‍යාපනයට කොහොමද මේ තන ආවේ කියන කතා කරන්න අපි ඊළඟ දවසේ මෙතනින් ඉඳන් කරගෙන යනවා මේ පාඩම කන්ටිනියු කරන් යනවා so do you have any questions to ask මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න පුතා පළවෙනි පාඩම ටිකක් බෝරින් පාඩම කියවනම තමයි තියෙන්නේ ප්‍රැක්ටිකලි අඩුයි right දෙවෙනි පාඩමට වඩා පළවෙනි පාඩයක් බෝරින් වැඩි ඒ නිසා චුට්ටක් ලොකුට හිතන්න එපා මේක අමාරුයි අනම්මනම් කියලා එහෙම එකක් නෑ IT හරි ලේසි මේවා ටික හොඳට තේරුම් අරගෙන යන්න ඇත්තටම මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් අයන්නේ කියලා අහන්න බුරුට ඔළුව හොල්ලොල්ල ඉන්න එපා හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න හොඳයි එහෙනම් වෙන මොකුත් ගැටලු තියෙනවද අද අපි නැවත කරමු ඊළඟ දවසේ පාඩමට සම්බන්ධ වෙමු ඒතර අපි අද කතා කරේ මොනවද data කියන්නේ මොනවද කියලා අපි කතා කරා right so we studied what is data then we were discussing what is information so mind you those things are coming to the exams right so when we are discussing the term test so they will come right අපි past papers එකම කතා කරද්දී දැනගන්න තියෙන මේවා වලින් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම and then we studied what is system and the qualities of information and we studied then we were discussing what is IT and T and what is IT and then the e-government and the education we discussed so rest of that we will learn in the next lesson okay
Okay, ඊළඟ දවස් අපි සාකච්ඡා කරමු. හරි, මොනවාද ගැටලු තියෙනවද අහන්න? Awesome. Okay, shall we bind up for today? We will meet again next week. So God bless you everybody and good night. Have a nice day, Rabita. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Good night, sir. Good night. God bless. Good night, sir. God bless. God bless you.